Bonjour, second hour. This is your listening quiz 5, number 5. We're already number 5. It is about our Personne speciale numéro 2, and that would be Sam. So go ahead and open up your exit quiz form and tell me whether these statements are vrai, true, or faux, false. Numéro 1, number 1. Il s'appelle Samuel. Il s'appelle Samuel. As in his given name, not necessarily what he prefers. Il s'appelle Samuel. Numéro 2, number 2. Il s'appelle Bob. Il s'appelle Bob. Numéro 3, number 3. Il préfère Sam. Il préfère Sam. Numéro 4, number 4. Il est en année 10. Il est en année 10. Numéro 5, number 5. Il habite à Los Angeles. Il habite à Los Angeles. Numéro 6, number 6. Il habite à Les Summit. Il habite à Les Summit. Numéro 7, number 7. Il est brun. Il est brun. Numéro 8, number 8. Il est roux. Il est roux. Numéro 9, number 9. Il a les yeux bleus, verts et bruns. Il a les yeux bleus, verts et bruns. Numéro 10. Il a les yeux orange. Orange. Il a les yeux orange. Okay, that is it. In case you didn't realize at the beginning of this recording, you do have your write and discuss right here. So if you didn't catch that, you want to go back through and do the quiz again, you're more than welcome to. Everything you need is right here, and it's also in your notebook. So if you had that with you, that would also be helpful. Okay, au revoir tout le monde.